பண்ணக்கூடாதுன்னு எனக்கு டவுட் இருக்குது. ஸோ ஏதாவது ரொம்ப ட்ரிவியலாக இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், இல்லை இதெல்லாம் தெரியும் ஜி நீங்கள் அடுத்த ஸ்லைடு போங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரீயாக. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இன்னைக்கு நிறைய கொஸ்டின் ஃபேபிள் பற்றி பேசுனீங்க அண்ட் வில் டாக் அபவுட் தட். இப்போது ரொம்ப ஹாட்டான டாபிக் வந்து லூப்ஸ், அது விச் லாட் ஆஃப் அஸ் நாங்கள் ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் கவர் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஹவு இட் கேன் பி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் எவ்ரிபடி அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பிக் திங்ஸ் என்னென்னா, இப்போ எல்லா டூல்ஸுமே தட் இஸ் பிகம் அ ஷெல்ஃப் லைஃப் 6 months அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ 6 months அப்புறம் மாற்றிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது, விச் இஸ் லைக் அது நார்மல் ஆயிடுச்சு. லைக் லாஸ்ட் இயர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 12 months கிளாட் வச்சு தாக்கு பிடிச்சோம். இந்த வருஷம் ஓகே ஒரு 6 months தான் வி கேன் யூஸ் கிளாட், அதுக்கப்புறம் கோடெக்ஸ், அதுக்கப்புறம் திருப்பி கிளாட். ஸோ இப்போ கர்சரோட கம்போசர் மாடல் இஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட். So Composer 2.5 some of us had access ஒரு 7-8 months ago, and அப்பவே we once started using it on the trial periodல we forgot it was trial. ஸோ நாங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணும்போது லைக் அவங்க திடீர்னு எடுத்துட்டாங்க ஒரு 20 days அப்புறம். என்னன்னு கேட்டால் இல்லை இன்னும் நிறைய ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா லைக் ஓகே இதுக்கு இன்னொரு 1 year வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கில் இருந்தோம். பட் மெயின் ஐடியா என்ன எதுக்கு அதை சொல்ல வந்தோன்னா, லைக் over the last 24 months, what we found out was you need to keep your setup very mobile, agnostic to any tool. So how to make it very agnostic to Claude Code or Codex or anything, how to keep it flexible and we spent a lot of time researching, nano or a lot of few friends. So other than I want to present today so that you can take away some of the ideas, and please feel free to pause me wherever I can go into more detail also. So now if you want examples I can also switch over to my actual cloud environment and show also how it looks like. So I think if the நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த 6 parts ஒரு ரியல் செட்டப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, by the presentation ஃபுல்லாகவே கிளாட் கோடில் தான் ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஸ்கில் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஸ்லைட்ஸ்னு ஒரு ஸ்கில். ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த ரிப்போ கோ செக் இட் அவுட். ஜாராஸ் அண்ட் பர்சன் இப்போதான் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. இட்ஸ் அமேசிங், ஸோ ஈஸி டு டூ எனி திங் யூ வாண்ட், மேக் இட் லுக் பிரெட்டி. ஸோ இது ஜென்ரலாகவே எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்றைக்கும் நிறைய பேர் பேசுனீங்க. claude.md இருக்குது, பெர்மிஷன்ஸ் ஃபைல் இருக்குது. ஸோ ஒரு சிம்பிள் கிளாட் கோடோ கோடெக்ஸ் செட்டப்லையோ ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் தேர். இன்றைக்கி ஒரு எத்தனை பேர் நீங்கள் CLI டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. சூரஜ் கொஞ்சம் நீங்கள் பேசுனீங்க. பட் திஸ் இஸ் நவ் பிகமிங் வெரி பாப்புலர் CLI டூல்ஸ்ன்றது. ஏன்னா அவங்க கான்டெக்ஸ்ட் விண்டோ எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியுமோ we want to save, and CLI is kind of like the lowest context consumption right now. ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு CLI டூல்ஸ் பில்ட் பண்ண தேர் ஸ்டார்டிங். அண்ட் இங்கே இதில் ஸோ தட்ஸ் ஒன் CLI டூல்ஸ் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பேசுவோம். பட் MCP சர்வீஸ் தெரியும், ஸ்கில்ஸு. இப்போ சப் ஏஜென்ட்ஸும் யூ கேன் ஸ்டார்ட் டாக்குமெண்டிங் இன் யுவர் claude.md ஃபைல்ஸ். ஸோ claude.mdல முன்னாடி ஜஸ்ட் கான்டெக்ட் போட்டுட்டு இருந்தோம். இப்போ யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் நான் உனக்கு சொன்னேன்னா அதை வந்துட்டு சப் ஏஜென்ட் வச்சு அப்ரோச் பண்ணுன்னு யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்டார்ட் டெல்லிங். முன்னாடி இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள். பட் ஒன் ஆஃப் த பிக் திங்ஸ் Fable5 ஹார்னஸில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, சப் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு there is provision. So it can actually take instructions from you on how to initiate sub agents. Sub agents will be a Fable5. அது நம்மளும் சொல்லலாம். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ சே சப் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து சானட் 5 யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லை ஹைக்கூ யூஸ் பண்ணுங்கள், எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். பட் கரெக்ட், ஆமாம், ஸ்பான் ஆகிறது இட் வில் டூ தட். ஸோ அது Fable5 என்டையர் மாடல் வந்துட்டு the harness is very different. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஓப்பஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃபேபிளுக்கு மட்டும் இட்ஸ் அ வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஹார்னஸ். நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எது கொடுக்குறீங்களோ எல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் அ லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட். அதை பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் as we go down the road. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு ஐடியா I wanted to give everybody was இந்த CLI பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் do a lot more research and spend more time, because இந்த printingpress.dev ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. இது வந்துட்டு மேட் வான் ஹார்ன் ஒருத்தர் பப்ளிஷ் பண்ணார். இஸ் a non-engineer actually. ஸோ 1 year முன்னாடி தான் கோடிங்கே கற்றுக்க ஆரம்பித்தார் அவர். இப்போவும் கோடிங் தெரியாது, கோட் பார்த்தா அவர் எதுவும் புரியாது. பட் ஹீ இஸ் வெரி குட் யூசர் ஆஃப் டூல்ஸ் அண்ட் ஹீ ஸ்டார்டட் திஸ் printingpress.devன்னு. இது எப்படின்னா, இது யூ கேன் கோ ரிக்வெஸ்ட் CLI அண்ட் அவர் ஒரு செட் ஆஃப் ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி வச்சிருக்காரு. அதை வந்துட்டு இட் வில் பில்ட் CLI ஃபார் யூ. ஸோ CLIனா இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, இப்போ கூகுள் ஃப்ளைட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட் சர்ச் பண்ணுறீங்க. முன்னாடி வந்துட்டு if you had to do that you had to tell Claude Code google.com/flights போய் you go find out something and do it. So அது வந்து only way it could do it was browser access இல்லையா. It will open up a browser, அந்த browserல டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணும் and then it will go and do it. Now you don't have to do that. இங்கே போய் நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா they already have it also. And the entire google.com/flights website they go scrape it, they look at all the APIs that is there behind it, and then they build a CLI. So CLI is nothing but
a lot of API calls that is all packaged well and with instructions. So agents use பண்றது ரொம்ப easy. So இப்போ நீங்க cloud code கிட்ட சொன்னீங்கன்னா I want to book flights for about a certain destination, it can use the google.com flights CLI tool to go research everything and give you back. So இது ஏன் இது முன்னாடியே perplexity பண்ணோம், இதை வெப்சைட் வச்சு நான் என்ன டூல் வச்சு வேணா பண்ணலாம்னா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு approximately 5% of the context compared to past. So perplexity, let's say it uses 1000 tokens now, this uses only approximately 20 to 50 tokens. So very very fractional margin of tokens that is used when you use CLI. So now what is happening is in the last 1 year you've seen a lot of companies MCPs release பண்ணாங்க, everybody is doing, but I think நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசலாம், MCP is like a big context killer. At least 30 to 40% context நீங்க போய்ட்டு ஒரு நாள் 2 டூல் லோட் பண்ணீங்கன்னா 4 டூல் லோட் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சது. So CLIs இப்போ all companies are coming out with the ability to come out with CLIs so that it is easier. Agents தான் access பண்ண போதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, not that humans are going and accessing MCPs. So CLIs become a lot more easier. And Claude code run பண்றீங்கன்னா it runs inside Claude code, Codex it runs inside Codex. So that is something that's very very popular now and becoming very also important. So if you are building your own product and if that product is designed to be used by agents, make sure you include CLI support so that out of the box on the product is an automatic marketing one. So that's something நாங்க வந்துட்டு like say என்னோட teams எல்லாரும் வந்துட்டு we have started to move a lot to CLIs. நாங்க பண்ற எல்லா ஆப்ஸ்க்கும் we have CLI support also, and that has been very helpful, easier access பண்ணி information exchange பண்ண. So this was one thing I definitely wanted to share. Like this is something we can, let's say people have a lot of business websites. ஆமா, they build that CLI easy to agent to access it. Correct. Any website, இப்போ நீங்க ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கீங்க, அந்த வெப்சைட் பின்னாடி APIs இருக்கும், அதை வந்துட்டு you just package it as a CLI and make it available for everybody. என்ன வேணா இருக்கும். இதே சர்வீஸ். இதுவே ஒரு சர்வீஸ். ஆமா, that's very very true. இது ஒரு பெரிய சர்வீஸ். இப்போ இந்த ஹெர்மெஸ் ஏஜென்ட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம்ல, this is where like it's இப்போ நம்ம ஓப்பன் கிளவுட் பீட்டரும் that's what he did. His main part-time hobby after releasing open cloud was எதெல்லாம் CLI நல்லா இல்லையோ அதெல்லாம் he refined. That is the main reason open cloud took up so much. எல்லாத்துக்குமே there was very good CLIs available and open cloud was more successful. If he did not have done that, then it would have been like a much bigger flop than what it is. So Google Workspace அதே மாதிரி தான், he went and built his own CLI for that. எல்லாத்துக்குமே it was very very effective. So yeah, that's a very good business idea. இங்க யாரெல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்க சொல்லுங்க, ஆரம்பிச்சிடலாம். So okay, next வந்துட்டு Claude setup generally வந்துட்டு this is something I always do. So எப்பவுமே வந்துட்டு whenever you are starting something new, ஒரு folder create பண்ணி bunch of information போடுறீங்கன்னா always initialize பண்ணுங்க. அது ரிப்போவா எல்லாத்தையும் சரி. நான் வந்துட்டு mostly இப்போ வந்து I focus a lot on product and technology together. So அது பண்ணும்போது அந்த /initialize வந்துட்டு it helps a lot. So whatever it is, it always reads, understands what is going on and summarizes. So if you don't do that, always start with that. ரெண்டாவது வந்து பெர்மிஷன்ஸ். இது நான் எதுக்குன்னு சொல்கிறேன், ஏன்னா this is one of the biggest slowdown points for a lot of people. பெர்மிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஆத்தரைஸ் பண்ணல அப்படின்னா எவ்ரி டைம் நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் பண்ணும்போது you have to intervene and get in between. This is where Fable becomes very inefficient if you don't have permission set up right. ஏன்னா Fableோட மெயின் ஃபவுண்டேஷனல் கான்டெக்ஸ்டே வந்துட்டு it wants to run longer. ஸோ உங்களுக்கு Fable ஷார்ட்டாக ரன் ஆகுது, ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகணும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு இட்ஸ் a wrong mental approach. The main idea behind Fable is how long can you keep it running. So அது வந்துட்டு you want it to run for like hours and hours together so that you can fully maximize what it's capable of. So அதுக்கு வந்துட்டு permission setup is like extremely critical. அதை நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு empty fileயோ இல்லாட்டி local environment variables, so always do your best to be able to do that. அதுவும் நான் காட்டுறேன் how it looks like as an example. The permissions like you're trying to say that if I have a GitHub token or API, exactly those things. ஆமா, GitHub token or API, versal deployment, Cloudflare deployment, எல்லாமே வந்துட்டு depending on stop me actually. Stop IoT. Yeah, generally stop it. That is like the highest level of permission. Yeah, that's where you wanted to. They always ask me to rotate this. Correct. Yeah. ஏன்னா நீங்க chatலயும் போடக்கூடாது. So it's not like எப்பவுமே API keys or tokens வந்து you don't want to put it in the chat. இப்போ முன்னாடி விட now Anthropic has made it, even ChatGPT, OpenAI has made it difficult that if you put a key, it will make the session very very inefficient. ஏன்னா they are trying to err on the side of caution. ஐயோ என்ன யாராவது சூப் பண்ணிட்டாங்கன்னா கஷ்டம், I don't want to be caught ன்னு சொல்லிட்டு they
purposefully degrade the session நீங்கள் tokens போட்டிங்கன்னா. So always avoid tokens வந்துட்டு don't put it in the chat, keep it as a separate environment file or the adjacent file. So the permissions is one big thing. And then last, நீங்கள் MCP add பண்ணுறீங்களோ இல்லை CLI add பண்ணுறீங்களோ, that is always important part of the setup. So this is all kind of what is essential to become more efficient with cloud usage. Every time நீங்கள் பண்ணும்போது interconnect a lot of different things when you approach it. Individually ஒரு chat tool use பண்ணாமல் try to always have multiple things connected so that it makes it efficient. So this was one where I wanted to just pause and share some more. The next one that I just wanted to get a little bit into how to keep it agnostic. So we talked about a lot codex or 6 months and then you want to switch to Claude code. A lot of people feel afraid that okay, if I switch then it is not going to understand. But interestingly, we have experiment try to close to 200 of us, we formed a group and we were like, let's test it. Sila per very very loyal to codex, sila per very loyal to Claude code, sila per cursor. So we all decided, okay, or agnostic setup create panna, what is the best way? We wanted to try it. So all of us had the same project that we wanted to work on, and we wanted to see in the setup efficiently can work. So one night we would use Claude code, next day we would use cursor, next day we would use codex. So we kept repeating that cycle to see engayavathu does it break abdin. So the main thing that we realized was setup was everything. It had nothing to do with any problem work pandrom or MD file abdin kediyadhu. The entire setup was the key critical part when we were trying to do it. So before I go into what that setup looks like, I'll just cover something about loops. Loops எத்தனை பேருக்கு தெரியும் யூஸ் பண்றீங்களா ஆக்டிவா? Okay. Anybody else? Loops? Who? Okay, please. I used once. You used once, okay, alright. So, this loop Fable Fable or 1 month it came out to become popular. So, it was there. Once it became popular and a lot of people started acknowledging that something like loops exist, what happened was GPT 5.5, all of them, OpenAI as well as Anthropic, they went back and re-engineered harness for both the GPT 5.5 models and Claude for Opus models to accept in the loop framework or hierarchy. So, for a successful loop it is very simple. You want to keep running a particular series of tasks repeatedly over and over again without interfering or intervening. You are letting it decide. Now, finally, I am going to give you a goal. In the goal, these are the things you need. I am not going to tell you what to do. You figure out what you want to do. You can do it however you want to do. But at the end of the day, in the goal, you need to be able to meet. That was the main idea when loops was coming out and people wanted to implement it. So, you can see already YouTube, Boris Cherny, all of them would have given a lot of very nice talks about what it is. Over 45 minutes, nobody goes into the detail about what their setup is. So, we all also ran into a wall. Actually, like Madhun, he's also there in AI Brains. We sat down and we were like, we need to break this down and find out exactly and how things work. So, we came out with this framework of hierarchy to say how does loops work. And this is a very high level. We'll just go through some fundamentals so everybody can understand. First, there are five things that go into creating or making an efficient loop. In the slide or foundation. Context that you all provide, so Claude.mdo, product requirements document or email or anything that you have, your context is important. In the spec, this is like a building construct plan, we have it beforehand, we know what we are coming out with it. Same concept here. And the definition of done is very very critical. We are used to saying one line, okay, this is I am wanting to, like I want to slash goal, I want to build a CRM that is very cutting edge and novel. This is very inefficient. Or a spec it's average anywhere between 20 to 25 lines. Minimum it understands everything about what is going on and will accordingly do. That is another good thing. Initially, I spec and voice அதோட பண்ணா நீங்க Claude code கிட்டயே கேட்கலாம் எனக்கு இந்த ஸ்பெக் ஒன்னு எழுதிதா for that I can feed to Fable அப்படினு சொன்னீங்கன்னா it will write its own. So it writes a very nice spec and it does all of it. So spec is important. Spec is already. Yeah.
என்ன எழுதணும்னு கேட்டால் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பில் பண்ணுற ஆப்பை எப்படி இருக்கணுன்றதை வந்துட்டு யூனிட் வேரியபிள் கரெக்ட் அது Q&A மாதிரி தான். ஓகே brainstorm மாதிரி பண்ணி Yeah, you start with it. You tell it like I want to write a spec for like an agentic loop to be run on like Opus or 5.8 or Opus. So it will start, okay, give me an idea. It will go back and forth. You want it to, you want to give as much detail here. So you give as much detail and then you go ahead and implement it. And then build what gets into the model. It's starting to now understand the spec and go into the build process. இதில் வந்துட்டு நம்ம சூரஜ் சொன்ன மாதிரி create a log file. Always give an instruction to say என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் create logs that help you easily go back and see what happened. இது வந்துட்டு especially Fable and Opus இப்போ right now is very helpful. ஏன்னா it will go back and check from time to time saying நான் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணேன், does it look effective, does it not look effective, all of those get documented very well. The same verified when it comes, it goes in, Fable keeps running it confirms that it verifies, and then finally you move full request எடுக்கிறதோ. So இதை வந்துட்டு assume that this runs approximately ஒரு 500 to 600 times inherent. That is when Fable or a true power and efficiency comes out. You want it to keep running for all micro tasks. ஒரே task இல்ல, but different micro tasks you want it to be orchestrated like this and run it. And easier பண்ணலாம். It's not like a rocket science ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்ல. As long as you are very clear about என்ன instructions கொடுக்குறீங்கன்றது, you can easily make it happen. So this is one, and then it gets automatically, it takes இது முடிச்சோடனே ஒரு run முடிச்சோடனே it will take it as feedback, it will go and rerun it again, feedback, rerun it again. So I have a doubt. Yeah. So someone who doesn't know proper dev, recommend. Yeah. Someone who really good at dev. ஸோ அவங்க இதை யூஸ் பண்ணுறவங்க லைக் எப்படி வந்து இது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது. இதே செட்டப்பை நான் வந்துட்டு வச்சுருக்கேன், எனக்கு ஓரளவுக்கு ப்ரோக்ராம் தெரியும், இவருக்கு ப்ரோக்ராம் தெரியாதுங்க. இவர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண வித்தியாசம் எதுவுமே அவுட்புட் there is no difference. The difference is only whether you have clarity. Where he will be getting stuck, where I will be like, even if I get stuck, I know how to solve it. But if he gets stuck, how you solve it? Clarity now. As long as you are very clear about what you want to build or what the outcome is, there is no technical challenge that really gets in the way. Like that part is already solved. Yeah. So anything above Opus 4.5 is like there is really no technical limitation. And the model is there is never anything. So if it's getting stuck, the main reason it gets stuck is because there is some lack of clarity in terms of how to execute it. And if we lack of clarity in Solomon, we might have just taken, okay, simple, let's say we are setting up a server. And the server is auth and நம்ம சொல்லல. So நம்ம டெக்னிக்கலா பேசும்போது we are like என்ன மாதிரி auth பண்றோம், token based பண்றோமா இல்லாட்டி are we using some other different type OAuth யூஸ் பண்றோமா, இதெல்லாம் நம்ம பேசுவோம். நம்ம இது நான் டெக்னிக்கல் பர்சனை அப்ரோச் பண்ணும்போது they are like I want authentication that can be used by multiple people, that is very clear and easy for setup and implementation. Okay, clear instructions is at the end of the day most important. Idu நம்ம டெக்னிக்கலா சொல்லும்போது you can say I want to use OAuth 2.0 expiry வந்துட்டு 30 seconds refresh token in the period வரணும். But அதெல்லாம் வந்துட்டு best practices claude already தெரியும் or codex it already knows. But if you are more clear about what you want the output to be, இது வந்துட்டு ஒரு regulated application சொன்னா it will know, okay, from my training regulated application how long it should be. If you are saying illa it's just a normal application na hobby ku pandrana, then it will be like okay, to a level of complexity is given. So in the rendu edathile pathina how clear you are whether on the technical or non technical side is all that matters. Yeah, but like when the coding experience is required and the barrier is almost gone, it is not there. Not saying that coders replace panilla, that is not never the right answer or approach, that is not the point also. It is just that if you have vision you can build it. Coding is even better because you can now understand exactly how you can orchestrate a lot of things. So that is the main difference. Practical challenge actually, when you have to work with multiple data files or files connected என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு அதை சொன்னா அதை சிலர் அச்சீவ் பண்ணிவிட்டோம். ரைட், அது ஒரு நான் டெவலப்பருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. ஆனால் எவால்ஸ் மாதிரி பண்ணும்போது கண்டுபிடிக்கலாம். ரைட், இந்த இதுவாக இருந்தால் டிட் யூ ரீட் ஆல் ஓவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஓசிஆரில் தான் பண்ணுறேன், இதில் பண்ணுறேன், நிறைய அதை அச்சீவ் பண்ணி விட்றோம். தெரியலன்னா அச்சீவ் பண்ணிவிடும். இதெல்லாம் ஒரு நான் டெவலப்பருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. ரைட், ஒரு 400 பேஜ் 500 பேஜ் டாக்குமெண்ட் படிக்கும்போது அதை வச்சு மேனிப்புலேட் பண்ண ஒரு ஃப்ளோவே நடக்கும். ஐ திங்க் தோஸ் ஆர் திங்ஸ் தட்
a developer likely will know better. Over the period, models mature ஆகும்போது it will able to become இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட்ல நம்ம we are filling the gap. But இப்போ over time models improve ஆக that barrier and the gap will be closed. மாடல்னால இருக்கும்ல அந்த ஹார்னஸ்னால இருக்கும். ஹார்னஸ் இருக்கா இல்லைன்னா I think harness கூட இருக்கும், but I think that is more of how we scaffold what we want to do. Right? I think it's scaffolding problem. Yeah. How you prepare your environment? Scaffolding is not very straightforward. Right? Yeah. I don't know that whole scaffold alone. Yeah, அதெல்லாம் நான் நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு scaffold கட்டுறோம். So over the period, models are getting more and more advanced. Scaffolding itself will also be taken care of. We are very inherent contradiction to what scaffolding is. Right? I don't know. They are getting better in terms of what they can do and how they can do, but why and whether that's the right way to do it, you should provide that context. That is also kind of context. Like what not to do, what not to do கூட இல்ல. நீ இத பண்ணும்போது இப்படிதான் பண்ணியான்னு திருப்பி செக் பண்ணுன்னு சொல்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஆமாமா. அது நிறைய இடத்துல அந்த இந்த சிஸ்டம்ல அது கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆகுது. Correct. Like see, if somebody who's completely, let's say, unknown of the entire process, Ph.D. வந்துட்டு ஒரு simple application build பண்ணனும், chances of failure as well as mistakes are high because they are not going to also be clear what they want. Okay. Let's say for a pure non-developer, if you want to be extremely successful at this, the best way to approach it is you approach it by first principles. எல்லாமே வந்துட்டு you need to break it down as what are all the required things and start from there. இப்போ வினித் சார் சொன்ன மாதிரி the main idea is you go and you break it down into smaller things. Okay, இதை வந்துட்டு when you are generating the script, write the evals or unit test for this. ஆனால் நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்னா non-technical person doesn't know what a unit test is. கரெக்டா? So ஆமாம், அது வந்து current state தான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. What input is actually input. Your input itself is an input for that. yeah. Yeah, I don't think because that's 100. We have a sample of 30 people here. Assume it is 20 people are developers, right? So you give a good input, like as a developer. So I took some random, give me an application, but not lands. So also. So when I create an application, I think what you are missing is being one. Model will improve, model will give you a better thing. What it will not be able to understand is what's in your mind. Yeah. Model will do a fantastic job, right? But irrespective of 100 people asking for it, say, What is your developers? Tell you that developers. That's completely okay, right? So at this current level, I need to behave like a developer, say, do unit test, all these things, all structure things. That's the input we are giving, right? So the non-developer 10% they are just doing an application. so for example, is this where do you think that fits? I'm not able to understand what you are saying in this context. No, I think we are saying this. When it evolves, What it evolves? not, I want the observation of the input from the 20 developers. So what evolves? You're saying it towards the lead. Is it that this process loop evolves? Is it the model evolves? What assumption are you making when you say it? You're saying something evolves, right? Okay, so we'll continue that. Yeah. I think you One more thing I think that that surfaces in this conversation also is like when we see Claude Code or Codex or any of these tools, right, we need to separate on the harness from the model. Okay, that's like very important for everybody to understand also. This is also where because it's coming out, technology is coming out so fast in this. Now it's natural to ignore kind of what are the nuances. For example, Fable 5 வந்துச்சு, how many of you actually went and read system card and all the instructions behind it? That is where the first question is, right? So you need to spend at least a few hours going through every detail that is there and the system card. Manual appliance வாங்குறோம்னா we have to read the manual to most effectively use it. Same for these models. It clearly goes into explaining இந்த மாடல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இந்த மாடலுக்காக இந்த ஹார்னஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க, அந்த ஹார்னஸ்னால how your experience is going to be. This understanding will kind of then help you effectively utilize any of the skills. இது இல்லைன்னா whether you use Opus or whether you use Sonnet or whether you use Haiku, output is going to be the same. You are not going to
humans in general are very, very bad people at talking and questioning. Okay, that is a known flaw in humans. We are not good at asking great questions. People who are asking great questions are like the great philosophers and leaders we see. So we always have that. That is also what the model companies spend a lot of time on. If Anthropically, for example, if you take, there is a dedicated team for just improving questioning. So all of their focus is like, how do I make this person give me all the details so that I can do a better job for them. That is one of the highest paid teams also, because they're like, idu work alana, everything collapses. Harness fails, model fails, all of it fails. So what did you actually? You just asked the question. How to lead the conversation in a way so that the human can ask better questions or give better answers. Or elicit better information. But yeah, basically what is on your mind? Yeah. Intent. Intent, yeah. There is something Whatever. I used to grill me is there's a skill called Correct, grill me, yeah. that better than this brainstorm skill. Correct, yeah. But if நம்ம skills சொல்றோம்ல, if you are using skills, you are already in a very, very small percentage of the population in the world. Not everybody uses skills also. Majority of the people go, they will start typing and be like, it's not working. When we go and deploy a lot of this, and we also train a lot of companies on how to use AI. Senior developer or junior developer, some people are just like not yet ready to adopt the tools and use. I just want to, in the pull request, they won't give any context details. They're like, this is not working, AI is not working. So there is that side of the population as well that go with and deal with, where you have to educate. So main takeaway for this particular kind of sidebar is that spend a lot of time understanding the differences and the harness model, what is the difference between those two. System card, please read that. That is like kind of the biggest gold mine of information you can ever find. Companies take a lot of time. I know a lot of the teams who go write this system code also, and they spend months and months together to generate it. It's not written fully by AI also. A lot of people, actually data scientists, put time into it. So make sure you study. That's one of the best places for you to explore and find a lot of information. I'll try to move with time a bit. So just to give an example actually of how I set up my Claude environment. So Dhanushu cover which is more around like, we tried to do this after we came to this conclusion after a lot of iteration, which is like there are typically two types of work you do when you use AI. One is knowledge work, another is coding that most people generally use it for. So try to keep this as separate as possible so that you can keep your context clean. Initially, our file system store use your knowledge and keep it separate in one spot. Your code, keep it separate in another spot. There is a very good interaction between these two. So if you have markdown files, the markdown files you are tagging. For example, if you want to refer to the code, go to this location and refer to the code. This is Claude code or Codex. You don't have to go manually do any of this. Claude code get away if you share this screenshot. You share this screenshot and tell it, organize it this way, it will automatically take care of organizing. But we almost spent close to like over 12 to 15 months and talked to a lot of people to understand what is the best way to organize and be able to maximize things. It's specifically for people who work on a lot of projects. If you for example, 7 or 8 different apps built or you're trying to do a lot of different initiatives. Freelancer, you're working on like 7-8 projects. For you, this is kind of the best approach to kind of keep information separate, but at the same time also keep it interconnected. This is our permission loop solve in the accounts.md. It's filled with files that is all about any token in the kind of application use. What is the different deployment workflow architecture for each. So that is something very important. This is also foundational for your loops to be effective. In the context clear, separate pani vechu, you tell it where you want it to go and where you want it to be able to look for information. Then once you set this up, basically you are telling Fable or any of these models that you have everything you need to know. Enakku therinjadella is there in this. You now have access to all of this. One of the big things we do is our chat start we might not load all the context in. But once you organize it this way, you are always going to either start your Claude code session in the knowledge side, or you are starting your Claude code session on the code side. And then you cross-reference where information is for each. So this kind of keeps it healthy and also very effective. Then you can start exploring and doing a lot. Knowledge, you can start like 5 or 10 chats and still be productive.
coding and you can start 5 or 10 sessions, you can still be productive. Everything is now interoperating and talking with each other. Work trees in here use பண்றீங்களா? Oh sorry, can you go ahead? Yeah. So in the obsidian knowledge தனியா Yeah. So which means that planning we have to keep it in the knowledge. Planning you can keep it in knowledge. You can also keep it in the code. Sometimes you can also have it shared. Once now, for example, in a requirements document எழுதுறீங்கன்னா அதோட planning you can do it on the knowledge side, and then you can hand it off and say like make a copy of this in the repository so that நீங்க repo ல sub agent spin பண்றீங்கன்னா it will know planning document வந்து நான் எடுத்து பண்ணனும். So you can do that. And I want to know what is the purpose of the accounts database? என்னது? Accounts database. இது இதுதான் like to map. இப்போ அந்த permissions பத்தி பேசுவாங்க. To not get stuck in the permissions issue, you basically have this accounts.md which is like use this GitHub token and profile for this particular application, or if this versus token or account for different one, super base, whatever on the stack irukko adoda details and information ellame store it here. So it is like our map madri. Whenever Claude code gets lost in saying like okay I don't know what exactly to do here, it can go and refer and say okay permissions ku seviyana ellame you keep it in one file. The main reason this is because the Claude code and tools have evolved a lot. But our native file system is still not evolved. It is still disorganized. It depends on the human to be able to clean it up. We install it on the root. If a technical developer in Pakana, they are very, very careful about how they organize their files and keep things. But everybody is now trying to program and code. Yeah, whether it's junior or senior, not technical or technical. We run into a lot of these issues where root la permission கொடுத்திருப்போம் சிலது வந்து local folder la கொடுத்திருப்போம். Claude code is like I can't find it. You are in a different folder and operating in a different way. So அது avoid பண்ணதான் this accounts.md makes it easy for everybody across the board. இது nothing. இது ஒரு senior most solution architect போனீங்கன்னா இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இது நம்ம we are like trying to simplify and tell it to everybody so it's easy to implement. I think the tool access control ரெண்டுமே tool and access control, yeah. Either root level we give access to everything, or like permission or scope down particular tools you can give that also. Now example how I set it so it's easy, so you can see also. And then knowledge work இது இன்னொன்று என்னன்னா இப்போ நம்ம coding work பண்ணும்போது we don't want the context to get polluted with unnecessary stuff. இப்போ நம்ம knowledge work பண்ணும்போது we will like okay market research பண்ணிட்டு or like do something else. We traditional approaches start a chat, agents get spun up, then sub agents get spun up, and the hierarchy you want to keep it very crystal clear for what you want to do. If we have coding work பண்ணும்போது marketing research பண்ண சொன்னா that sub agent context get diluted. Okay, இப்போ they talked about so much about Next.js versioning and everything. திடீர்னு என்ன போய் market research சொல்றாங்க. Okay, I'll just assume that I have to do just a mediocre job on it, so I will start doing crappy work. We are trying to keep it very, very clear and saying, okay, coding just focus on programming and executing code, whereas knowledge is so that helps how to orchestrate things more effectively. Work trees are used right now. Work trees. That is another big thing. Once you get comfortable with a lot of this, work trees that's kind of your next unlock. Usually that learning curve people feel is like too much or too hard but you just have to try once. Once you try it, it's very addictive. But work trees for example our application development you are building 7 or 8 features. Work trees use it basically creates separate branches and does all of them in parallel. These are Fable and Codex 5.6 Soul all of those will do an amazing job on the work trees. So like try as you find more time, read more about those as well. But also Devin use people do you all use Devin? So Devin is also one more great thing. Or cursor la bug bot use yeah, so that's good. So cursor la the features and explore bug bot is very good. It does lot of QA process and everything. So that also takes a lot of this into account. So it's very, very agnostic. You can use it across any tool that you are using. Even if you build your own custom one also, this will work, which a lot of people have started doing. They have started to build their own version of cursor or anything so that it's easy. They want to just have fun at it, you can do it. So it is very, very agnostic and easily works. Last topic, I just wanted to show some examples of loops also, if we use. So loop again, just as a recap on
long-running tasks that you are able to define and let AI execute. So Claude Code or anything, average loop time is like it can be 2.5 hours. Longest loop time I have run is for like 18 hours. It just goes and does stuff. Start to finish applications build பண்றதோ இல்லாட்டி போய் library வந்துட்டு ஒரு 15 or 20 reposல போய் update பண்றதோ, all of those it can do. Loops is very good at that. I've also done YouTube the videos that you can go watch also, so you can get some real examples as well. But just 4 examples of loop. Let's kind of start with the second one, fan out review and so later. So if you it might look kind of it's very similar to sub-agents. We are running multiple sub-agents in parallel. The main thing loop what you want to do is you want to start with /goal. So /goal under a command is it's built into everything, codex, Claude Code, all of this. /goal start pannina, it will understand that you are wanting it to endlessly do things until it achieves the goal. So you, rather than saying okay go and do this particular thing, /goal so little, if you just say run several reviews in parallel, or in that one it's like a leading question, will this payment change double charge anyone, or a billing system lo pannom. So it will go execute like n number of test cases until there is like 99% coverage or whatever you define, and then stop. So that is one good example loops here. Research நம்ம பத்தி பேசணும். This is where the Gemini CLI we used a lot. Madhu was the one who told me also அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. So அது வந்துட்டு இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ரிசர்ச் டாபிக் எனக்கு வந்துட்டு ஐ என்ஜாய் லாட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ரீடிங். ஸோ எஸ்பெஷலி ஹெல்த் கேர் ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஸோ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் நடக்கும்போது ஐ வாஸ் லைக் ஐ வாண்ட் டு கோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் யூஸ் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எவ்ரிதிங் தட் ஹேப்பன்ட். ஸோ அந்த ஐம் கோயிங் டு ஆல்சோ ட்ரை கைண்ட் ஆஃப் வாட் யூ சஜஸ்டட் டு பி ஏபிள் டு க்ரால் அண்ட் டு இட். பட் நாங்கள் ஜெமினியில் இனிஷியலாக பண்ணும்போது வந்துட்டு வி ஜஸ்ட் செட் ஓகே ரீசர்ச் பண்ணி ஃபார் அ பர்டிகுலர் டாபிக் சிந்தசைஸ், again do research on the synthesis and keep refining until finally you arrive at a conclusion in terms of what I want. So now simple as one goal enna find clinical trials for stage 4 colorectal cancer for a particular type of genetic profile. அது வந்துட்டு சிம்பிளா இப்போ இது சேம் வந்து நீங்க Claude Code போய் sonnet போட்டீங்கன்னா ஒரு Claude chatல it will go and check like ஒரு 10 links and summarize and tell you what it is. Perplexity ல போட்டீங்கன்னா 25 links போய் பார்த்துட்டு it will summarize and tell you. இதில் பண்ணும்போது on an average it goes through to 700 to 800 links deep research. So on the deep research API, and this process is designed to say like let me go and check everything that's possible that is a very good match, and let me consolidate and synthesize and do it. Research papers வந்து pull பண்ணுவோம், general newsroom articles வந்து pull பண்ணுவோம், blogs, social media, Reddit, everything gets covered in that. So that's where this becomes very effective. இப்போ ஒரு researcher வந்து let's say they're wanting to do that, முன்னாடி வந்துட்டு PubMed இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் போய் மேனுவலாக எடுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் பர்ப்ளெக்சிட்டி வச்சு பண்ணுறது. Now this is like a lot more effective, consolidates information really fast and really nice also. And then this is also one good example. இது என் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டெவலப்பர் தான் came up with it and said like sometimes hard code பண்ணிடுவாங்க ஜூனியர் டெவலப்பர்ஸோ or whoever might hard code API keys and say like okay இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we had a loop until it's completely dry. இது வந்துட்டு ஒரு repo, let's say there is like 1 million lines or whatever it is, manually search பண்ணமோ இல்லாட்டி sonnet கிட்ட சொன்னாலே கான்டெக்ஸ்ட் ரெண்ட பத்தாது, it will get quickly saturated because it's trying to process a large amount of code. And also the cursor is very good at this, cursor knows how to vectorize the entire code base and do it. But Claude Code பண்ணும்போது this was a very good, it kept trying until finally the goal is achieved. So this is just few examples loops pati. Happy to also go if you have like a particular task in mind, and if you want to ask how to use loops or how to convert it to loops, I can share more details also. So open to that. Any questions? Let me just pause maybe a quick second before. So எனக்கு ஒரு question என்ன Claude loops யூஸ்வலாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரிவன் டாஸ்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காதுங்கிற ஒரு அசம்ஷன் ஆகிடும். பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் correct. Yeah. And see, experiment driven task வந்துட்டு your goal is not clear. It's research oriented. So I mean recording இருக்கிறதுனால நான் சொல்ல பட் நான் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுறேன் சில விஷயம். But like there are some things that are eventually coming out where it's like இப்போ லூப்பே வந்துட்டு ஒரு கோலே வந்துட்டு /goal research /goal task /goal programming /goal knowledge work அப்படி அந்த மாதிரி there are different specialized harnesses coming that let you be more successful with all these tasks also, and the goals and the concept also.
பட் நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக் அவுட்புட் இருக்கும்போது எனி ஆஃப் திஸ் ஈவன் ஃபேபிள் இஸ் வெரி பேட் அட் இட். ஏன்னா இட்ஸ் ஆல் டிசைன் டு பி ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் லைக் டிட்டர்மினிஸ்டிக் கோல் அண்ட் பி எக்ஸலென்ட் அட் இட். ஸோ நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக் இருக்கும்போது லூப்ஸ் வில் ஸ்டார்ட். Yeah. So I mean work tree. Can also show the work tree started. நான் காட்டுறேன். ஐ திங்க் இதுக்கு ஒரு ரிவ்யூ ட்ரை டு புல் இட் அவுட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. பட் ஒர்க் ட்ரீஸோட ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் கிவ் an example so it's easy to understand. இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு CRM தெரியுமா எல்லாரும் have this everybody seen and realized CRM. So CRM tool ஒன்று பில்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த CRM tool let's say there are 7 tabs, 7 features that you are trying to implement and work on. So இப்போ ட்ரெடிஷனலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we are like okay first ஒரு task போய் முடிச்சிரு, second இன்னொரு task முடிச்சிரு, third 7 features we sequentially try to do it. Some people who are creative will be like I will try to spin up separate agents or separate sessions and try to work on all 7. இதுல major problem என்னன்னா when you go to do your commit, ஏன்னா நீங்க 7 sessionsல பண்ணீங்கன்னா there is going to be merge conflicts throughout happening. It's like okay இது already the work பண்ணிடுச்சு, இது build பண்ணிட்டு இந்த component முடிச்சிடுச்சு, I again rebuild this component, what do I do? So work trees came to kind of solve that issue where on the 7 features may if you try to if you tell Codex or Claude Code spin up work trees to go approach this, it will try to separate all those 7 and keep it in the same context and work together. So think of like 7 clean pull requests that you get at the end with 0 merge conflicts, because on the entire Claude session it is sharing context of what is happening in all 7 work trees. So that is where work trees become useful and helpful. Okay, wow. It is selective. Not every use case can benefit from work trees. But when you know, either this is again a very good example, the debate we had, right? Technical knowledge versus non-technical knowledge. The technical knowledge really shines because if you are a technical engineer, you spend your time you either cherry picking merge requests or pull requests or commit changes. ரொம்ப carefully merge பண்ணி பண்றது நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. அப்பதான் the branching strategy git ஓட எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும். So when you understand that, work trees become a lot more easier. It's nothing but same git strategy, but how to effectively use AI to share context is very useful implementation. Alright, so this is just an example for you. If you want to be able to try or a loop run pani or goal run pani, I'll share this slide. You can take this and try it for yourself. There are some use cases and I also gave like a context file. Simpler so that it doesn't use up your context window, but it shows a very good experimentation. Every loop on that it starts, initiates and run, or a mermaid diagram it does all of that. So let's just use it, which brings me to one question. So I just want to do like a quick research Madhuri. So I just want to say a few terms. You guys tell me if you have heard of it or seen it. So basically like mermaid diagrams. Okay, everybody knows. Very good. எத்தனை பேருக்கு வந்துட்டு லைக் ஸ்கில் ஃபைல்ஸ் வந்து டாட் ஸ்கில்னு தெரியும் rather than dot md. So many of you know it's actually dot skill. Okay, that's also very good. And harness versus model difference. How many of you very clearly understand that harness versus model? Okay, all right. எத்தனை பேர் வந்துட்டு இங்க you actively use Claude Code to push your commit to Git rather than going and manually doing it? How many of you use Claude? All right. And then எத்தனை பேர் how many of you use GitHub CLI versus GitHub desktop? CLI. Allowance CLI. Very nice. Okay, that's awesome. And one more that I wanted to ask was hooks. Yeah, that's actually a good question. Hook பத்தி யாருக்கு தெரியும்? How many of you have tried hooks or interpreted it? So உங்களுக்கு தெரியும். Okay. Continuous use பண்ணுறது. Okay. Last one, evals. How many of you actively write your own evals for different tasks? Okay. எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல. Awesome. Okay, that's helpful. It's like I wanted to just get kind of some grounding where everybody is and how information is reaching out. So that's helpful. All right. So open to questions. நீங்க ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா I'm here, happy to answer or share more details also.